Wait, yeah, now. Bom dia a todos e todas. Essa é uma nova conversa, entrevista do grupo Linhas. E estamos aqui com o professor Ian Maclnnes, que é professor de História na Universidade das Highlands, na Escócia. Então, somos um pouco... estamos perto, mesmo nesse momento, os dois na Escócia, e ele vai nos contar sobre os trabalhos que ele fez, os seus planos, e vocês têm realmente as perguntas que ele vai responder no Facebook. Também aviso que eu vou sair da sala na metade, e a conversa e a tradução vai continuar com o Luiz Guerra, que está aqui. So, very nice to welcome you, Ian. It's really a pleasure to have you here. Thank you for agreeing for this interview/conversation on your background. And we can start. We would like to know, as we had asked you in advance, if you could present yourself, tell us how you entered into medieval reception studies. Yes, thank you very much, and thank you very much for having me. It's very, very nice to be asked and to be able to speak to you about my interests. So I'm from Scotland. I did my undergraduate degree and my master's degree at the University of Glasgow, and then I moved to the University of Aberdeen to undertake and complete a PhD in medieval history. And then for the last 12 years, I have worked at the University of the Highlands and Islands, which is Scotland's newest and youngest university. And my thesis, my original research, focused on the period that is known as or has become known as the Second Scottish War of Independence, from 1332 to 1357, and the place of chivalry within that conflict. So, o professor Maclnnes, ele fez o começo dos seus estudos em Glasgow, o seu undergraduate, o BA, e depois fez o Masters também em Glasgow, e fez um PhD em Aberdeen, em História Medieval. Ele é um historiador do período medieval escocês. Tem trabalhado já há 12 anos que ele está na Universidade das Highlands and Islands, aqui na Escócia, que é a mais nova das universidades da Escócia, e o trabalho dele começou, a tese de PhD, e o trabalho que ele continuou fazendo no que se chama a Segunda Guerra de Independência Escocesa, nos anos 1300, na metade dos 1300, e também especificamente no papel da cavalaria, do chivalry. E, Luiz, cavalaria não é provavelmente a melhor palavra para dizer. No caso, é assim, não tem outra. Não tem outra, então. Com C maiúsculo, talvez. Yes, Ian, thank you. Okay, so my thesis was turned into my monograph, which is entitled Scotland's Second War of Independence. And that was published in 2016 by Boydell Press. But I've tried to develop the study of this period further, and I've written several book chapters and articles on various facets of this conflict, including the conduct of war and the use of terror as a tactic, the experience of urban communities during wartime, the experience of those who fought on the other side of the conflict, the English occupation of southern Scotland and what that meant for those living there, and the extent to which Scottish commanders learned lessons from the types of war they were fighting. A tese dele de PhD virou seu primeiro livro, que ele publicou em 2016 com a editora Boydell & Brewer. Também tem já escrito vários capítulos e ensaios, ou muitos capítulos e ensaios sobre esse tema e essa época. Especificamente, certos dos temas que ele trabalha é o terror como uma tática de guerra,
as diferenças de experiências da guerra, desde os lugares onde estão diferentes grupos, então não somente desde o lado dos vencidos ou dos que estão na Escócia, também tem como outro dos temas que ele trabalha a ocupação inglesa do sul da Escócia. Yeah. So I would say at roots that I am a medieval military historian, and I do continue to pursue different elements related to that period, because I still feel that this period is perhaps less well known and less perhaps understood in the popular consciousness, in part because of the period which preceded it has been made famous by films like Braveheart and Outlaw King, which cast quite a long shadow. So I've looked to pursue more military-related research, for example, on arms and armour and their depiction and description in literary sources, as well as what we can find out about battlefield injury, wounds that soldiers suffered, and their ability to recover from them, again through literary sources, which I think are perhaps deal more with the realities of war than we sometimes give them credit for. And lastly, I've also extended to look at treason against the Scottish Crown in an earlier period to see how that's treated, and the theme of violence, I think, looms large over most of what I study. Então, ele se considera um historiador da história medieval militar, da história militar na Idade Média, e ele se interessa por um período que é anterior ao que é mais conhecido dentro do mundo, vamos dizer, da consciência popular, porque o que é mais conhecido é a época de Braveheart e de Outlaw King. Então, são esses períodos da independência da Escócia que tem realmente tomado quase todo lugar na consciência popular, e ele se interessa por um que não é tão conhecido, mas que deveria ser, e está considerando muitos outros aspectos dessa história militar, como, por exemplo, armas, especialmente nas escrituras literárias, que ele considera que mostram provavelmente uma imagem mais, um pouco mais, que está mais perto da realidade do que geralmente são consideradas como mostrando, como, por exemplo, também questões de wounds. Me ajude, Luiz. Injuries and wounds. Ferimentos. Lesões e ferimentos. Então, toda a questão da violência no corpo e como quais foram esses tipos de ferimentos e como eles conseguiram se curar desses ferimentos, e como último também a traição contra os escoceses. E então, vamos dizer que o foco é realmente no tema da violência, aparece muito no que ele estuda. So I suppose that people may be then wondering how I ended up moving into and turning my attention towards more modern concerns in relation to the depiction of the medieval in current popular culture. And I think ultimately this stemmed from the opportunity I had to present some very preliminary research to the Medieval and the Modern World conference, which was held at the University of Lincoln in 2015. And I had, for a little while, been interested in the depiction of medieval-like fantasy, stemming in part from viewing things like Game of Thrones and reading the books on which that was based. And in particular, I was interested by the view of chivalry that was depicted in that world, and the fact that both Martin as the author and Weiss and Benioff as the showrunners had adopted a depiction of chivalry that seemed to subvert classic views of it and adopt a more kind of down and dirty medievalism. Então a pergunta talvez sobre como ele começou a se interessar pela questão da recepção da Idade Média
E foi um momento onde ele teve a oportunidade de apresentar os começos de uma pesquisa que estava fazendo no MAMO, uma das conferências de estudos de neomedievalismo aqui na Grã-Bretanha, que em 2015 foi feita em Lincoln, esteve a cargo do Andrew Elliott, para quem também conhecem um pouco mais disso, e ele apresentou, nesse caso, uma ponência, uma apresentação aí, porque estava também se interessando muito pelo Game of Thrones e pelos livros do Maclnnes, que também estava lendo, então tinha esse interesse, vendo especificamente como a cavalaria estava sendo mostrada com uma forma que talvez ia em contra das ideias mais cor-de-rosa do que era a cavalaria e em contra da visão clássica e como estava então apresentada no mundo popular nesses casos do Game of Thrones e Maclnnes. So in works such as Game of Thrones, I think I saw parallels with some of my own work about what chivalry was and the extent to which practical chivalry as a real-time military code of behavior relates to and differs from the romanticized ideals. And within the paper that I gave at the conference, I focused on the first book of the series and the first series of the television show, which gave me the chance to consider matters in peacetime before the narrative gives over to more expansive war. But even then, I think there were nice comparisons to be drawn out between how knights perceived each other, the place of the tournament, and indeed the use of the feud. And I did very much go into the conference as a medieval historian, but I think my eyes were opened during the course of the event to the massive range of possibilities around the themes of medievalism, as I saw papers about computer games and films, TV and literature and music. And it certainly spurred me on to develop my interests further. And in a way then, I somewhat fell into an area that I thought perhaps had not been as clearly represented in the papers that I saw at the conference, and that was comic medievalism. Uhum. Então, o que ele encontrou trabalhando para essa ponência e para dentro do que foi o MAMO de 2015 foi muitos paralelos com o trabalho que ele faz na parte mais histórica da cavalaria, encontrando então que no Game of Thrones, no Jogo de Tronos, tem um aspecto de uma cavalaria prática, mais realista do que a visão romântica da cavalaria, e que quando ele estudou isso com as primeiras partes do Jogo de Tronos, dava a possibilidade de estudar dentro do momento de paz, antes que ela realmente fosse usada nas batalhas, e se concentrar na temática de como os diferentes cavaleiros se percebiam uns aos outros, os tornamentos e os feudos. Então, ele fez todo esse trabalho sobre áreas nas quais ele já trabalhava na história medieval, mas dentro do que eram as formas populares de vê-lo. E o que ele descobriu, indo ao MAMO de 2015, foi a extensão das possibilidades dessa temática da recepção medieval, do neomedievalismo, e se encontrou mais e mais interessado no tema, tendo encontrado esse mundo mais amplo do esperado, e achou que talvez o aspecto onde estava talvez faltando um pouco mais de trabalho era nos comics. Então, no medievalismo ou no medievalismo dos gibis, vamos dizer, acho que não é talvez a única forma, mas no Brasil vocês chamariam de gibis. Estou certa, Luiz? Ou falariam de... Quadrinhos. Quadrinhos. Obrigada. So I suppose I should just say that I'm not doing something wholly new here, that there is indeed a good range of works on medievalism in modern comics,
and that can be seen in works on the superhero genre, as well as studies on more specific medieval tropes that are returned to time and again. So, for example, King Arthur and the Knights of the Round Table always comes back time and again in comic form. But what I thought was perhaps missing was consideration of medieval history as opposed to medieval literature and its depiction in comics. My first point of entry was Warren Ellis's work, Cressy, although recent allegations surrounding the author have made this work a bit problematic. But it did afford me the chance to consider a period that I know quite well and which I study, which is the period of the 100 Years' War, and consider its depiction in comic form. So this led me to other works such as Will Gill's Agincourt and other non-English language sources, such as the French series Le Trône d'Argile. Então, não é que não haja realmente estudos sobre quadrinhos de temática medieval. Tem uma quantidade importante com, por exemplo, super-heróis, com certas questões conhecidas como o Rei Arthur ou a Tábula Redonda, mas o que ele encontrava que talvez poderia ser mais, entrar com mais trabalho era sobre a história medieval nos comics, nos quadrinhos, que faltava um pouco sobre esses trabalhos que eram mais históricos. Então, ele começou a trabalhar com uma série que se chama Cressy, que tem toda uma série de problemas que agora fica um pouco mais difícil estudá-la, mas que foi aí onde ele começou, e que se encontrou com histórias em quadrinhos sobre a Guerra dos 100 Anos, que ele conhecia muito bem pelos seus estudos, e começou, então, a encontrar esses outros quadrinhos históricos, como ser Agincourt e outros em francês, e abrir, então, as quantidades e temáticas sobre quadrinhos históricos de tema medieval. And just to say, the Trône d'Argile, that series is something of a kind of almost a Game of Thrones style narrative. It very much portrays things in terms of the machinations of kings and nobles, but it focuses on the post-Agincourt period and follows the rise of both Charles VII and Joan of Arc, and does so in quite a historical way. And I think works like these gave me the inspiration to start to write about what these works depicted, how they did it, in several book chapters that I've produced that consider war and chivalry in these works. And just recently, actually, a new series has started, which is a prequel to Le Trône d'Argile. Actually looks at the reign of Charles VI. So I will be able to expand my interest in that even further as yet more work is produced on the 100 Years' War. Então, ele encontrou que essa especificamente, eu vou ter que perguntar novamente o nome em inglês dessa série. Ian, could you tell me again the name of this French series? I have not. Sorry, it's probably my really bad French pronunciation, but it's Le Trône d'Argile. It's the Clay Throne. The Clay Throne, Le Trône d'Argile. Obrigada. Thank you. So it's o trono de argamassa. Luiz, eu acho que você... De argila mesmo. Então, é francês, trata justamente, tem certas características parecidas com o Jogo de Tronos sobre as maquinações dos nobres, obrigado, aqui, o trono de argila, e fala de uma maneira bastante histórica do Carlos VII e da Joan of Arc. Então, isso deu inspiração a ele para escrever certos artigos sobre a guerra e a cavalaria nessa série de quadrinhos,
e agora está também tem começado uma outra série sobre essa época. Então ele encontra que está continuando a produção popular sobre coisas que ele vai continuando a escrever e a fazer. Ian. I think that's probably about me, to be honest, on that first question. Thank you. So the second question that we wanted you to tell us a little bit about has to do with medievalism or neomedievalism. We have been talking about it as neomedievalism for reasons that one day will become apparent. And we were wondering, what is your own take on this area, and what perhaps is your own critical history of this area? So how it came to be, and what are your views about it? So I think this is perhaps where I feel perhaps a little bit of a fraud, or at least I need to engage a lot more with the critical approaches to medievalism than I have done thus far. I suppose I have to emphasize that I am very much at the start of my journey along studying medievalism and writing about it, and that first and foremost I am a medieval historian, and I have come to the subject very much as a medieval historian, which I think is fine. I think that's an interesting perspective, and a practical way of approaching it. Of course, that doesn't mean that I'm just comparing the medieval to the modern, because that would be largely reductive. But I do think there are interesting elements that can be drawn out of such analysis that are perfectly apposite to modern medievalisms. So in that sense, I think I would consider my focus to be on medievalism, on what I would consider to be the modern depiction of the medieval past, as opposed to neo-medievalism, which I would consider to be the channeling or the recreation of medieval or perhaps medieval-inspired ideas and culture. Então, ele nos diz que ele tem uma visão ou uma aproximação mais prática nesse momento ao que ele, depois vou explicar, ele chama medievalismo e não neomedievalismo. E ele não tem trabalhado na parte mais teórica ou crítica, tem realmente, esse é o começo do trabalho que ele está fazendo sobre a temática da recepção medieval, e está fazendo uma aproximação vinda realmente da sua identidade profissional como historiador da Idade Média. Não é que ele esteja comparando a história medieval com essa forma de mostrar a Idade Média na cultura popular, mas ele ainda acha que tem muitas coisas que são interessantes de uma visão como historiador, que ele é o que está fazendo, e que ele então considera que o que ele faz é medievalismo como o uso moderno do passado medieval, frente ao que ele chama de neomedievalismo, que seria uma recriação inspirada na Idade Média, mas mais defasada da história medieval, e que ele se interessa justamente nessa conexão com a história medieval. Yeah. And of course, I think there is a large amount of crossover between the two ideas. But I think my theme of chivalry, the one that most interests me, is quite an interesting example of that crossover. So I think chivalry is a much discussed phenomenon in reference to its various iterations throughout history, from its medieval origins through its early modern reimagining and on to its Victorian and later rediscovery. It has been adopted and adapted as a cultural entity to reflect the realities of the period in which it is considered. And just as in the medieval period itself, it is also it also throughout history went through variation, which romanticized its heroes and their actions,
to the extent that the fictional and the fantastic perhaps became the dominant elements. So I think if you ask someone today what they thought of as being chivalric, the in-between British Victorianisms, like holding the door open for somebody and being a gentleman, would be references to knights in shining armour on horseback rescuing damsels in distress. And I think arguably it is the fairy tale view of chivalry that often dominates modern perception, driven in part by popular depictions in mass media examples. Então, está nos dizendo que, ao mesmo tempo que ele faz essa separação entre medievalismo e neomedievalismo, a verdade é que eles se incorporam um ao outro de uma maneira que não é tão fácil de separar. Ele acha que a cavalaria, como tema no qual ele tem trabalhado durante muito tempo, é justamente um desses exemplos onde não dá para separar completamente entre os dois. Então, que a cavalaria, as ideias sobre a cavalaria, tanto na Idade Média como na primeira modernidade, com os vitorianos, com todos os momentos históricos, foi adoptada e adaptada constantemente a cada um dos momentos, de uma maneira muito evidente, e que justamente a parte ficcional e fantástica da cavalaria é provavelmente a mais conhecida, que tem um lugar mais forte nos aspectos populares. Então, por exemplo, essa ideia da cavalaria como abrir a porta às mulheres para passarem primeiro, ou toda a questão dos fairy tales. Alguém vai escrever a tradução para mim. São tão fortes, contos de fada, obrigada, que não dá realmente para separar de uma maneira nítida. But following on from that, I think as a medieval historian of chivalry, my perspective, I think, is a bit different from that modern perception. So, of course, even in the medieval period, the romanticized and fantasy version of chivalry already existed and was represented in medieval romance. But that shouldn't hide the far more practical elements of chivalry, which were experienced, thought, and felt by medieval warriors themselves. We can get into endless discussions of the extent to which there were any real hard and fast rules underpinning the chivalric ideal, or if things were made to fit the circumstances taking place. Similarly, we can have long discussion over how one knight could behave chivalrically in one instance, but behave in a way that seems wholly unchivalric in another. But part of this relates to our own modern perception and interpretation of what was and was not a chivalric act. Então, é importante também ter em conta, o Ian está nos contando, explicando que a parte da fantasia da cavalaria já existia na Idade Média, e é justamente o romance, essas histórias de cavalaria, justamente como mostrando a parte mais fantástica, em que frente a essas que já existiam na Idade Média, sabemos que, evidentemente, também tinha essa cavalaria prática, que é mais o que ele nos contou antes que estudava, que era sobre os soldados, os cavaleiros mesmos, como eles faziam as coisas, e que, às vezes, também temos que reconhecer que não entendemos exatamente a diferença entre por que um cavaleiro ia fazer certas coisas que são consideradas cavalheirescas em um momento, numa situação, em outra, coisas que não consideraríamos cavalheirescas e são claramente cavaleiros na Idade Média fazendo essas coisas. Então, tem ainda muito aí para entender e para estudar. So, ultimately, I think that chivalry was an inherently practical way for soldiers to act in situations where their survival was in danger, and they needed a recognized form of behavior that would allow them to go into military situations with some hope of getting out the other side in one piece. How knights treated non-knights and those who were not their social equal is, of course, problematic.
because the medieval church attempted to impose modes of behaviour on the chivalric classes to protect non-combatants. But this was not necessarily requisite for the medieval knight. Instead, it was about protecting themselves and those who were like them. Of course, individual circumstances could alter this, including feud behaviour, for example, or personal hatred. But in large part, the treatment of other knightly combatants in a way that you yourself would wish to be treated was a fundamental part of things. And this can be somewhat lost on a modern audience raised on far more idealized notions of knightly behavior. Então, o que nós temos provavelmente é uma visão muito mais fantasiosa da cavalaria do que era realmente no momento, e que talvez por isso não sempre chegamos a entender as formas nas quais os cavaleiros actuavam no momento, e que ele considera que a cavalaria é principalmente uma forma prática que esses cavaleiros usavam para assegurar que voltassem vivos de onde seja que iam, e que tinham uma forma de tratamento da classe própria e de como eles queriam ser tratados quando se encontrassem numa situação parecida frente a outros cavalheiros, e que era principalmente de uma proteção deles mesmos, e que sim, era realmente muito problemática a forma nas quais eles tratavam aqueles que não estavam na mesma classe, que não eram iguais socialmente no momento, e que a igreja fez muitos esforços para que esse tratamento fosse menos brutal, mas que nós temos uma visão justamente através da romantização de uma cavalaria que, em essência, era prática, era para eles mesmos, de defesa. So when something like Game of Thrones came along with what was often perceived by the audience as an anti-chivalric depiction of war and military behaviour, that it was deliberately subverting what are perceived as chivalric norms, I think there are interesting comparisons to be made with medieval history. For when you look at the examples that exist of what medieval warriors themselves had to say about war and military behaviour, it is at times far more closely related to the depiction that you see on the modern page or the modern screen than audiences might otherwise recognise. And I think a nice example from Game of Thrones is that recurring theme in Sansa Stark's story arc, that life is not like it is depicted in the romantic histories that she liked to read. But I would argue that that has a direct and pertinent comparison to the Middle Ages, and that in itself makes for quite an interesting area for analysis. Então, ele considera que uma área de análises muito importante, ele encontra nos paralelos entre essas, como seria o Jogo de Tronos, ou as formas na televisão e nos filmes, que são consideradas como anti-cavaleirescas, e que ele justamente, conhecendo a parte histórica, ele acha que há paralelos bem importantes entre essas visões que nós consideramos como anticavaleirescas, porque estamos acostumados a uma ideia ficcional da cavalaria, e a forma de atuação dos soldados e dos cavaleiros na época mesma. Então, ele encontra que há muitos mais contatos entre essa forma oscura de cavalaria que nós estamos recebendo agora no mundo popular e as realidades da cavalaria na época, e que então o Jogo de Tronos está bastante mais perto da realidade, e talvez uma forma de entender é com essa noção constante na história da Sansa Stark no Jogo de Tronos, de que a vida não é como nos livros, não é como nas histórias românticas que ela lê. At the same time, and perhaps in a contradictory way, I think there are also popular assumptions amongst modern audiences that the medieval world and in medieval warfare
was a nasty place where death was everywhere and violence was a daily occurrence. And I think such assumptions quite deliberately overlook the realities of some facets of modern life, and they seek solace in the fact that medievalist depictions on the screen are from a time that was far away, and despite what reality may suggest otherwise, that things are better now. I think the danger with something like Game of Thrones is that there is an audience assumption that violence was all-encompassing in that medieval past, that this dystopic depiction of something that looks like the Middle Ages is based on some kind of fact. And the existence, I would argue, of medieval chivalry in all of its contradictory forms shows that this was not necessarily the case. So analysis of how military behaviour in the medieval period is depicted in popular culture is, I think, quite an important focus for such research. Então, continuando com esses paralelos que são importantes para o professor Maclnnes sobre a cavalaria em, por exemplo, o Jogo de Tronos e a história, é que tem essa ideia popular de que na Idade Média havia uma constância de violência e de guerra, e que, por um lado, nós esquecemos, talvez menos em certos lugares do mundo, como o Brasil, frente à Escócia, da violência da idade nossa, da contemporaneidade, que nós estamos realmente em contato com um nível de violência importante também, que não está só no passado. E então essa assunção de que, por outro lado, que a violência era constante na Idade Média, não só nós esquecemos a nossa própria violência do presente, mas também podemos estudar, através da cavalaria, formas de comportamento que talvez pareceriam estar somente relacionados com a violência, mas não estão somente relacionados com isso, e que tem paralelos também, ele encontra com Jogo de Tronos e demais. I think thinking about medievalism more broadly, I think that this is an important moment within which to study it as a subject. Plenty of academics, indeed, including various of the speakers you've had already, have done far more important work than myself, considering the politics of today, the rise of the far right and popular nationalism, and the misuse of medieval themes and imagery within that context. I think this is all expedient and a necessary response to our subject area being co-opted for purposes that are intent on promulgating an incorrect view of the past that's based on the mythology of a holy Christian, holy white Middle Ages. But such themes do invariably overlap with my own research, and I think in particular work I've done recently on the French comic book series Georgie and its depiction of counterfactual medieval history, and what this says to challenge, although also perhaps to support, some of these more populist beliefs. Está dizendo o professor Maclnnes que nós sabemos, agora temos toda uma série de importantes críticas a aspectos que são da direita sobre apropriação, uma apropriação imprópria da Idade Média e da temática medieval, que está sendo utilizada para toda uma série de ideias muito negativas, e uma noção da Idade Média que também é errônea sobre um período que é completamente branco e cristão, quando não era o caso, e que ele também está estudando algumas séries, em particular uma série francesa, que vai um pouco em contra dessas visões que estão sendo utilizadas e reapropriadas pela direita. And just as a final point, I think coming into this as a Scottish medieval historian, it is also interesting to consider how the history of my own country is being somewhat abused at the present time. We have a government in the UK which seems intent on controlling the narratives produced about Britain's past, particularly its imperial past,
while at the same time preaching a determination to protect free speech. And in Scotland, rising nationalism and debate over the future of the country means that Scottish history is increasingly debated and at times abused by both sides of the Scottish independence debate in an attempt to construct a narrative that fits people's political standpoints. And as a pivotal and already mythologized period in Scottish history, the medieval wars of independence are a potential and perhaps already existing battleground in this debate. And so, as a historian of this period, I do feel that the study of medievalism at the same time as my studies of medieval history could not be of more immediate importance. Ele também diz que, sendo um historiador do passado medieval, escocês também, nesse caso, tem características próprias de importância nesse debate, porque a Grã-Bretanha está está tentando, de uma maneira evidente, controlar a narrativa sobre a história do Reino Unido. Então, um controle de como a história é contada, de que história se conta, especialmente na questão do passado imperial da Grã-Bretanha, e que, no caso da Escócia, em particular, a história escocesa já é uma temática debatida e abusada em muitos casos, especialmente o debate sobre independência escocesa, que está sendo usado por as duas partes do espectro político para ter um significado que esteja de acordo com a política de quem está apresentando essa história. E que, então, as guerras de independência são justamente uma zona de batalha em si mesmas e, portanto, estudá-las dentro do medievalismo, como também o uso da história, por quem e por que razões, é essencial para essa temática nesse momento também na Escócia. So, Ian, we're ready to go to our next question. Yeah. So the next question was, how did Professor Maclnnes turn to Hispanic topics? It's not within the range of studies of medieval reception. Topics that have to do with Iberia and Iberoamerica are very seldom part of the discussion. So we were very interested to know how you got into this. Então, o que eu estava dizendo é que a temática ibero-americana, a ibérica, não é a mais comum dentro dos estudos de neomedievalismo, e que, então, nós queríamos saber como ele chegou a essa questão. Yes, Ian. Yeah, so I think two things, really. Firstly, I was on something of a search for medieval comics more broadly. So I tried to cast the net as widely as I could. And I very deliberately didn't restrict myself just to English language material. Although I think the fact that there appeared to be fewer English language examples than I perhaps had originally expected did also encourage me to look beyond that into other languages. And first and foremost, I discovered that the French comic scene has produced a raft of materials on the medieval period. It's fascinating that the French comic industry goes back time and again to medieval French history and depicts it in numerous forms. And I can always come back to that later on, because that's not the point of the question. But I think through going down that road, I discovered works such as Jesus Cano de la Iglesia's work on the Battle of Las Navas de Tolosa. And that really, I think, opened up the fact that there were Spanish works out there and sent me off to try and discover what else existed.
Então, ele estava justamente buscando mais quadrinhos sobre temática histórica e não estava interessado somente no que existisse em inglês, mas, ao mesmo tempo, encontrou que não tinha tanto em inglês como poderia ter imaginado e que, ao contrário, onde encontrou uma quantidade impressionante foi no mundo francês. Que os quadrinhos na França têm uma longa história e continuam constantemente voltando à temática medieval, da história medieval francesa, e ele pode nos contar mais depois, se alguém está interessado, lembre de perguntar sobre isso. Mas que então os quadrinhos franceses são tão importantes nessa temática, muito mais do que em inglês, mas buscando sobre todos eles, se encontrou com o trabalho de Jesus Cano de la Iglesia sobre a batalha de 1212 de las Navas de Tolosa, which is que é uma batalha muito importante na história medieval ibérica, e que isso então abriu as portas para essas temáticas. Yeah. So based on that, I then found my way to Antonio Hernandez Palacios's El Cid, which is such a massive work, and the envisaged scope of it was even more enormous, and it is unfortunate that the author never managed to realize the full scale of his ambition. But still, what was produced is fascinating. I think in particular in relation to the period in which it was created, as well as Palacios's own history through the Spanish Civil War and the Francoist period. Indeed, I think that the wider context of medievalism and its use by the Francoist regime working away in the background there is itself a very interesting facet of things, which makes the choice of that particular work as a source of analysis produced at the time it was, I think, a very interesting example. Então, tendo esses interesses e já tendo encontrado o trabalho do Jesus Cano de la Iglesia, ele eventualmente encontrou um outro trabalho sobre El Cid, do Antônio Hernandes Palacios, que são 8 volumes, se eu lembro bem o que ele disse, e que ele não acabou nunca de fazer tudo o que queria fazer com essa temática, mas que o que ele sim fez é fascinante, tem uma quantidade de aspectos para uma análise muito importante. O primeiro deles, e o mais importante que ele está mencionando, é a relação da Espanha franquista, da ditadura de Francisco Franco dentro desse trabalho sobre El Cid como um héroe militar espanhol, e o análise sobre a utilização franquista da história e, ao mesmo tempo, o lugar do autor, do Antônio Hernandes Palacios, dentro da Guerra Civil Espanhola dos 1936 a 39. So I had taught elements of the Reconquista in the past with my undergraduate students and had used the Cid as a primary text to discuss with them. So I had a bit of confidence that I could engage with the subject matter and with the depiction in the comics. I think at the same time I wanted to compare Palacios's depiction of the medieval with that found in Las Navas de Tolosa, to pull out the themes of relevance to both and consider if that depiction of the Middle Ages, written in and depicting 2 very different periods, was actually all that different. And I suppose that my conclusion was that no, actually it was not. So, for example, the depiction of Muslims is not perhaps as unsympathetic as might be expected. And while Las Navas de Tolosa channels a modern related parallel to the Mediterranean refugee crisis, Palacios's historical period, where Rodrigo de Vivar fought both with and against both Christians and Muslims, complicates the image and eschews a more polarized view of things.
Então, ele já tinha lido e ensinado a história de Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, aos estudantes dele na universidade e se sentia que tinha a base necessária sobre essa época e a temática da Reconquista. Então, ele tem um artigo sobre esse tema, que vocês, se não encontrarem, nos avisam, nós encontramos o jeito de que esteja, que possam ver. E ele queria comparar a visão, a forma em que estavam sendo mostradas certas temáticas em palácios frente às Navas de Tolosa, que eram dois momentos, nesses dois quadrinhos muito diferentes históricos, mas ver realmente se havia diferenças na forma na que estavam sendo mostrados. E ele encontrou, talvez a conclusão dele foi que, na realidade, não houve uma diferença muito grande entre essas duas formas de mostrar períodos diferentes da história espanhola medieval. Então, por exemplo, a forma na qual os muçulmanos estão sendo mostrados não é realmente completamente negativa neles dois. Há paralelos com questões do presente, como ser a crise dos refugiados em das duas histórias em quadrinhos, e no caso do Cid, mostrar como ele batalhou com muçulmanos e com cristãos em contra dos outros, misturando essa ideia de uma divisão entre as duas religiões que seja completamente assim, branco e negro. Elas têm muita mais mistura das questões do que talvez poderia ser esperado. Similarly, I think in both works there seems to be a deliberate othering of the Christian other, namely those forces that came to Iberia to take part in the crusading efforts there. And I think in both works, despite the time gap in between their production, there did seem to be a depiction of the French as the bad guys in all of this, which I thought was quite fascinating. Lastly, I also wondered if there was a deliberate attempt in both works to infuse the events of the long Reconquista with images and depictions that were perhaps more relevant to, or indeed taken from, the Middle Eastern Crusades more widely. And that I might be out on a bit of an analytical limb there, somewhat, with that interpretation. But I think these were all ideas that came to mind when working through these texts, and I would like to return to them in the years to come. Então, ele encontrou como também surpreendente, talvez, o caso de que os que dentro dessas histórias em quadrinhos eram considerados como externos, como outros, eram realmente outros cristãos, em particular os outros cristãos que tinham relações com as cruzadas, e que mesmo considerando a diferença no tempo na qual foram feitos esses dois quadrinhos, eles não estão perto historicamente na história medieval, nem mesmo na época de produção deles. Ele encontrou surpreendente que os inimigos não só eram os cristãos relacionados com as cruzadas, mas também os franceses. Então, tinha essa continuação dos franceses como os inimigos mais do que os muçulmanos dentro da história. E ele ainda quer voltar sobre essas questões, mas tem essa pergunta sobre ao que ponto essas tem um intento, essas histórias querem ter uma discussão, incorporar a ideia das cruzadas no Médio Oriente com a Reconquista. Qual pode ser a conexão, e se há realmente uma conexão. Não sabe se é mais uma sobreinterpretação, mas quer voltar sobre essa questão. Eu quero avisar que daqui a 2 minutos, talvez na metade da pergunta, eu vou sair. So Ian, I was just saying that in 2 minutes, even if we're in the middle, I might have to simply leave. Mm-hmm.
No worries. Just to round off that point, I would just say that looking forward as well, I have on my desk, for example, this, if I hide behind it, which is Oriol Garcia Equera's Mallorca 1229, which is kind of part comic, part history, which focuses on a different theatre within the Spanish Reconquest. And I think just that the Reconquista period and modern depiction and appreciation of it as both a historical period as well as popular history and indeed modern heritage is such a key part of the historical narrative that it would be surely impossible for comics to ignore it. But I think it remains, and the comic depiction of it remains an interesting alternative view of the period. And I don't think that has been studied particularly much. And ultimately, I think it absolutely is upon us as academics and scholars to move out with the normal, or what is to some of us perceived as the normal in terms of our source base, and just to focus on English language or Western produced comics. And I'll come back to that later in the interview as well. Luiz, eu deixo que você faça toda essa tradução. Ok, Nádia, obrigado. Bom, o professor mostrou ali, então, esse livro do Oriol Garcia Equera, que é Mallorca 1229, focando em diferentes aspectos da Reconquista espanhola. A Reconquista, uma representação moderna desse período histórico, e bem como uma história popular com foco patrimonial, quase, de uma herança, é uma parte fundamental na narrativa que é praticamente impossível que essas revistas, que esses quadrinhos ignorem. Mas continua sendo interessante ver uma representação alternativa do período que considera o que essas representações têm a dizer. E... Desculpa, gente, é só que demora um tempo para engatar. E que quanto mais pode ser feito para considerar fontes de língua não inglesa para o medievalismo, melhor é, porque considera propriamente diferentes formas com que diferentes países lidam com os passados medievais através desse meio. Back to you, Ian. Yep, no, I think that was me on that question. Oh yeah, that's the end of the question. I'm sorry. So, what are your future projects? I suppose, as I indicated in the introductory section, I continue to work on different project fronts. So I am currently working on a monograph that is looking at Scottish armies across the medieval period as a whole, and trying to provide new perspectives on the Scottish military machine in the Middle Ages. So still very much based on my medieval history. Similarly, I have some articles in development on the Scottish urban experience of warfare, as well as on a particular case of an English noblewoman who spent the winter of 1 year into the spring of the next defending a Scottish castle in the name of her dead husband. And I think it's a particularly, I'm co-writing that, and it's a particularly interesting tale. But there are all manner of different approaches to it, and the more that we dig into the research, the more it keeps developing. So it's a very exciting project at the moment. Como indicado na minha introdução, eu continuo desenvolvendo projetos em diversos frontes. No momento, eu estou trabalhando numa monografia que analisa os exércitos escoceses durante o período medieval como um todo, e tentando fornecer novas perspectivas na máquina de guerra escocesa durante a Idade Média. Relacionado com isso, também tem alguns artigos em desenvolvimento sobre a experiência de guerra urbana na Escócia durante o século XIV,
bem como uma série potencial de artigos que estou coescrevendo com um colega sobre a história de uma nobre inglesa que passou o inverno de 1335 e a primavera de 1336 defendendo o castelo escocês em nome de seu marido, seu falecido marido. Também é uma história muito interessante, mas tem várias maneiras distintas de abordá-la. E quanto mais escavamos nisso, mais elementos interessantes continuam aparecendo. E isso é muito engajante. So on the popular culture front, I also have some work I need to turn my attention to. Firstly, I have a proposed book chapter that will see my interest turn to my interest in medieval comics turn towards an example of Japanese manga, and this is the English language translation of the Wolfsman series by Mitsuhisa Kuji. It's an extremely violent reworking of the William Tell legend, which has lots of depictions of extended siege operations and culminates in a depiction of the Battle of Morgarten in 1315. As one of the forces which led the way in terms of infantry troops successfully defeating cavalry, the Swiss make for an interesting comparison to my own historical work on the Scots. And considering the manga depiction of Western European events, taking a very different approach and with lots of different contexts behind that than those comics produced in the Western tradition, I think it makes for some potentially very interesting analysis. It's also quite an expansive work. There's 8 volumes of it. So again, I think it offers an opportunity, not in this article, but in future work for in-depth study of what it has to say about its depiction of medieval Western European warfare. No fronte de cultura popular, também estou desenvolvendo alguns trabalhos voltados para um capítulo no qual eu analiso o interesse no medieval através do mangá. Usando as traduções para a língua inglesa da série Wolfsman, criada por Mitsuhisa Kuji. É uma série muito violenta que reconta a lenda de William Tell através de narrativas de extensivas batalhas de cerco que culminam com a Batalha de Morgarten, em 1315. Assim que uma das forças... e com a narrativa de uma das forças dessa batalha, que é um caso de uma vitória bem-sucedida de infantaria contra a cavalaria, com os suíços fazendo uma interessante comparação do trabalho dele com os escoceses. Considerando a representação do mangá dos eventos da história medieval europeia, tendo uma aproximação, uma abordagem muito diferente, com um contexto muito diferente no qual essa revista é produzida do que os comics ou os quadrinhos europeus que ele falou anteriormente, isso gera uma análise muito instigante. Além disso, tem o fato que essa obra é muito extensa, são 8 volumes, o que oferece uma oportunidade para uma análise bem profunda e detalhada que vai muito além de apenas um artigo, presumindo que eu vou ter tempo para abordar isso. Ultimately, I would like to cast the net as wide as I can and write something longer, ideally a monograph, on the depiction of medieval warfare in comics. I think there are an increasing number of comic book series which are based on medieval events and for which battles, sieges, and skirmishes make for important set pieces. And again, the French comic scene provides quite a lot of material for this. But as the other examples I think I've referred to today show, that there are examples everywhere which look at events such as the 100 Years' War, the Crusades, the Norman conquests of England and Sicily, and the Scottish Wars of Independence, as well as the Reconquista, and individual battles such as Agincourt, Bannockburn,
Las Navas de Tolas and others. And I think all of this is ripe for detailed consideration. But as with all things, it requires the time to invest in it, and hopefully I'll get there in the end. Eu acho que o meu principal objetivo é espalhar, abordar de uma maneira extensiva e escrever algo maior sobre as representações da guerra medieval nas revistas em quadrinho. E existe um número crescente de obras que são baseadas em eventos medievais, incluindo batalhas, escaramuças, cercos e vários outros eventos importantes. Novamente, os quadrinhos franceses fornecem muito material sobre isso, mas eventos como a Guerra dos 100 Anos, as Cruzadas, a conquista normanda da Inglaterra e da Sicília, as guerras escocesas de independência, bem como focos mais específicos em batalhas como Agincourt, Bannockburn e algumas outras, também são muito representadas em forma de quadrinhos. Eu acho que isso é muito propenso para uma exploração detalhada, mas, como todas as coisas, isso vai requerer muito tempo, o qual eu, eventualmente, espero ter. Beyond that, I keep ordering, collecting, and reading comic works that come to my attention. So if anyone else knows of specific examples of which I'm unaware, I'd be happy to hear about them. I think the more I look into things, the more there seems to be out there. Obviously, I can't write about everything, but there is just so much possibility out there around multiple themes. So, for example, I'm returning to the work of Antonio Hernandez Palacios. There is his other work, Roncesvalles, and indeed other related works that reference or depict the literary events of the Song of Roland. There are multitudes of comic depictions of Joan of Arc that offer a rich resource to explore a historical figure whose post-medieval reputation has been considered in quite a bit of depth and detail, and whose history has been represented in comic form quite beautifully in works such as Yoshikazu Yasuhiko's Joan series. There's also a good bit of room for consideration of crossover works, which set genre fiction within real medieval contexts. So, for example, there is Frank Thierry and Oleg Okinev's Pestilence, which combines the Black Death of the 14th century with the zombie genre. There's Alec Worley and Piepar's Realm of the Damned, which combines the European wars against the Ottomans in the 15th century with vampires. And Nathan Fairbairn and Matt Smith's Lake of Fire, which brings an alien invasion into the midst of the Albigensian Crusade. Para além disso, eu continuo comprando, colecionando e lendo todas as obras que atraem a minha atenção. E se alguém aí conhece algum exemplo específico de quadrinhos desse tipo que eu não saiba, por favor, me avise. Quanto mais eu foco nessas coisas, mais parece que eu encontro ali. Obviamente, eu não consigo escrever sobre tudo. Existem tantas possibilidades e tantos temas. Por isso, por exemplo, ao voltar ao trabalho de Antônio Hernandes Palacios, no seu Roncesvalles, e outras obras de referência para representar de representações literárias de eventos como a Canção de Rolando, existe uma multitude de... Não, desculpa, gente, novamente, voltando, ele tem uma obra, Roncesvalles, que ele reconta a Canção de Rolando. Existe também uma multitude de quadrinhos representando Joana d'Arc que oferecem uma muito rica exploração da figura histórica que tem uma reputação pós-medieval muito profunda e detalhada. E que a história já foi representada de formas muito belas através dos trabalhos como de Yoshikazu Yoshihiko na sua obra Joana,
E também existe muito espaço para consideração de trabalhos que fazem crossovers, ou conexões com outros gêneros para além do histórico medieval, como, por exemplo, o trabalho de Frank Thierry e Oleg Okunev, Pestilence, ou peste, doença, que combina a peste negra no século XIV com o gênero de zumbis, ou Realm of the Damned, a Terra dos Condenados, dos Amaldiçoados, de Alec Worley e Pipars, que combina as guerras europeias contra os otomanos no século XV com vampiros. Ou então a obra de Nathan Fairbairn e Matt Smiths, Lago de Fogo, Lake of Fire, que combina uma invasão alienígena no meio da cruzada albigense. So just finally, I think Anna's already indicated, there is far more to write about than there is time to read, research, and write. But that's perhaps where other forms of output come into their own. A friend and I are working to develop a blog on war in popular culture, as it is a shared interest that we both have, although from two very different historical perspectives. So I think that would provide a potential outlet for consideration of some of these works, which may not end up becoming academic publications. But that's not a bad thing. Having the chance just to talk about these works and consider their various facets in a range of outputs is perhaps the key. And a blog perhaps offers the chance for engagement and discussion with readers who've enjoyed the works and who have different perspectives on these things. I am increasingly looking to engage more in public history and to open up a discipline that can sometimes be seen as a rather restricted field to a more public audience. So here's hoping that something like today's interview can perhaps help with that. Como eu já indiquei anteriormente, tem muito mais a escrever sobre isso do que tempo para leitura, pesquisa e para efetivamente colocar no papel. Mas isso é talvez onde outras formas de abordagem ganham destaque. Um amigo e eu estamos, no momento, trabalhando para criar um blog sobre guerra na cultura popular, que é um interesse que compartilhamos, apesar de em duas perspectivas muito diferentes. E eu espero que isso forneça um meio para consideração de trabalhos, para consideração e contemplação de trabalhos desses que talvez acabem não se tornando publicações acadêmicas, efetivamente. E isso não é uma coisa ruim. Ter uma chance de simplesmente falar sobre essas obras, esses quadrinhos, e considerar várias facetas deles através de várias perspectivas, talvez seja a chave. E um blog oferece uma chance para um engajamento e uma discussão com leitores que apreciam essas obras e que talvez tenham perspectivas muito diferentes nessas mesmas coisas. Eu estou cada vez mais engajado na história pública e querendo abrir essa disciplina que muitas vezes é muito restrita para uma audiência maior. E eu espero que essa entrevista aqui seja algo que contribua com isso também. And I think that's me. Obrigado. Thank you, Ian. E muito obrigado a todos que assistiram. A gente vai abrir agora para debates. Novamente, desculpa pelas algumas truncadas na minha parte da tradução. Pegar no meio nem sempre é a coisa mais fácil. So, Ian, now we're going to open for questions. So, I'm going to highlight a question from YouTube here on the screen. And if people have more questions, just comment on YouTube. Eu vou agora abrir para as questões, já temos algumas no YouTube, eu vou colocar em destaque na tela, e quem tiver mais perguntas, por favor, faça o comentário pelo YouTube, ou quem tiver aqui na sala, faça pelo chat aqui dentro também. Muito obrigado. Lendo a pergunta, você mencionou o neomedievalismo nas revistas,
mas eu gostaria, se você tiver, de mais exemplos do medieval que você estuda nas revistas e que expõem as ideologias que eles contêm. It's up to you, Aaron. So I think for example, in Le Trône d'Argile, I think it is a comic book series with a very medieval historical basis. It's co-written by a medieval historian, but there's no doubting that within that there is a message that comes through all of it that is very much focused on French unity, French national unity, and I think that has a very modern relevance. I might just pause there to let the translation come in. Okay. That's it? No, I mean, I can carry on, but I didn't want to give too much. Oh, can go on. Okay. So for example, I think it's quite interesting that in Le Trône d'Argile, you have the depiction of the English, who you might expect to be portrayed in a very jingoistic way, again, as the bad guys. That doesn't actually seem to happen quite as much. In fact, the focus is on the French. The focus is on the fact that the French are too busy fighting each other. And the subtext, I think, in all of that is that only through a unified French nation can they then throw off that English domination of French territory. And I think that's something with a very, historical resonance throughout French history, but I think still has modern resonance today as well. Ele então deu um exemplo aqui da série francesa que ele mencionou sobre a Guerra dos 100 Anos, mostrando que muitas vezes esses medievalismos não são exatamente o que a gente espera, mas que ainda assim tem muito o que tirar dali. No exemplo que ele pega nessa série do Trono de Argila, os ingleses não são representados como na maneira vilanesca que se pode esperar dessa obra francesa, e pelo contrário, a obra foca muito mais nos conflitos internos dos próprios franceses, brigando com os próprios franceses, e como que isso é que atrapalha eles na guerra. E propaga, então, uma ideia de que o único jeito de vencer é unificando essa França. O que aí já dá para perceber um discurso que ressona muito ao longo da história e que é muito relevante até hoje. Okay. I think as well, in another example, so in the comic book series Georgie, which posits counterfactual histories. They change one element and then project forward to imagine what history might have looked like. And one of those book series considers that the Black Death of the 14th century actually had a larger impact on Europe than might otherwise have been the case, to the extent that Europe collapses, European society, religion collapses. And actually what you have instead then is the growth of the West African Malian Empire, which then comes to politically dominate Europe. So you then have an inversion, very deliberate inversion of empire and colony building, but it's Europe then that becomes the colonized, and you have in that all manner of medieval elements which are turned on their head. One of the really interesting ones is that there is this figure who is referred to as Joan, as Jeanne, who is depicted as a mercenary captain, and it's very obviously meant to be something that looks like Joan of Arc, but isn't. And the authors are very clear to state that, because I think the audience may have gone nuts otherwise. But she is depicted as this warrior
mercenary. She's depicted involved in a lesbian relationship with a black African warrior, Amazon. And I think, in terms of neo-medievalism, there's an awful lot to unpick there in terms of depicting. It's fictional, of course, but there is a lot in there which confirms the fact that even within that fictional reality, that medieval Europe was at the crossroads of an interconnected world, that it wasn't unusual to see black African people in medieval Europe in the late Middle Ages, that you could have that racial crossover as well, before you even get into the politics of gender and sex and various other things. So I think these sources have a great possibility for exploring the medieval past, even when it's not actually depicting medieval history. Okay, so just to clarify one thing, these two examples you gave, the Joan Mercenary and the Mali Empire, are they from the same comics? Oh, okay. Yeah. Então, ele dá um outro exemplo também que vai num caminho de talvez quebrar com as expectativas, que é na série George, que vai falar de um colapso da sociedade europeia com a peste negra e que, por consequência, leva a um colapso econômico, religioso e a uma ascensão e um protagonismo do Império do Mali, que com isso subverte a relação colonial clássica, com a Europa sendo o colonizado da relação. E tem uma personagem nesses quadrinhos que é a Joan, que é uma capitã de uma companhia mercenária, que claramente é inspirada na Joana d'Arc, e ela é uma figura feminina, militar, que está num relacionamento lésbico com uma mulher africana, negra, e isso mostra que, ok, isso é ficção, claro, mas mesmo como ficção, isso nos lembra que a Europa medieval estava no centro ali de uma encruzilhada que ligava vários mundos e várias culturas, e que uma pessoa negra na Europa medieval não era algo raro, não era algo incomum. E então ele ressalta a importância de analisar essas obras e como que elas podem ser úteis para nos ensinar sobre a Idade Média, mesmo sendo claramente um trabalho de ficção. That's it? Okay. Now we have one more question from the YouTube chat, and then we're going to put a colleague who is here to ask a question herself. So I'll translate this one to English then. You've mentioned that you're open to diverse perspectives, but what is your method of investigation and interpretation of this in relation to public history? Yes, good question. I think this is where we get into quite complex things. I think ultimately that there is room for both an academic exploration of these themes and these sources, as well as a more public-facing approach to things. I don't think there's anything wrong with attempting to do both. And ultimately, I think that through academic investigation of the sources in question, that you can properly get to the heart of things. You can analyze the sources in all manner of depth and detail that allow you to really pick them apart. And then you can pull out perhaps those elements of greatest resonance and try and then portray them to a public forum. I think ultimately where you have that discussion and where you have that debate is important. And I know there are various possibilities online in terms of... Sorry. It's just that you cut it a little bit. Oh, okay. Apologies.
I know that there are various opportunities online to try and engage with more popular audiences. So something like the Public Medievalist blog series is a fantastic outlet to try and engage a popular audience with medieval history and with academic analysis, but at the same time in such a way as to drive a popular understanding. So I think outlets like that offer that kind of opportunity. But ultimately, I think we as academics are always somewhat restricted in the types of audiences that we are able to reach, and perhaps the types of audiences that perhaps most need the discussion are the ones that you don't reach. I did have a similar question when I was talking to my students about some of these themes a month or so ago, and I didn't necessarily have a right answer then, and I'm not sure I have one now either, to be honest. Sorry, I haven't quite fully answered that. Ok. Ele respondeu então que ele acha que existe espaço para tanto uma discussão acadêmica quanto uma discussão no campo da história pública. E não tem nada de errado com fazer os dois, até mesmo ao mesmo tempo. É óbvio que ele acha que a academia, no fim das contas, a academia não consegue sempre chegar no cerne das coisas e analisar tudo com a profundidade e o detalhe que é necessário. E que, às vezes, essa conciliação, então, é muito produtiva. E ele cita como exemplo o site The Public Medievalist, que é um site de publicação geralmente por acadêmicos, mas de textos de divulgação sobre Idade Média e medievalismo. E ele menciona que o Public Medievalist é, então, um caminho fantástico para esse tipo de trabalho, porque ele traz essa perspectiva acadêmica, porém com uma linguagem e focada para uma audiência mais abrangente. E ele enfatiza, então, que nós, como acadêmicos, somos muitas vezes restritos em termos de audiência. E a gente acaba perdendo ou não atingindo, talvez, aquilo que seja a audiência que mais precisaria ser atingida para esse tipo de trabalho. E, então, novamente, estaria aí o grande mérito dessa abordagem mais focada na história pública. Mas que ele foi perguntar essa mesma questão numa aula que ele deu pouco tempo atrás, e que lá ele não sabia responder, e que agora ele também não sabe responder. E ele acha que não tem uma resposta exata para isso. Okay, so, one more from the chat then. Professor, your field of research envelops different... No, sorry. Professor, does your field of research covers non-continental receptions of medievalism? Like, for example, the mangas? I have noticed a growth in mangas and animes with medieval themes, such as Nanatsu no Taizai, for example, which is available on Netflix, and which, as a whole, surrounds Arthurian themes. If I'm not wrong, the name of this anime is Seven Deadly Sins in English. Yeah, so I would like to say I'm not not an expert in the reception of manga. While I absolutely I'm going to try and throw myself into the research of that area as it relates to my particular example, the Wolfsmund example, I have much to do to contextualize how that's going to work. I do, though, think that there's two elements of this which are really fascinating. One is, perhaps as you suggest, the fact that medieval history
and medieval themes seem to be a ripe area for development within manga, both comic and filmic. That you do see quite an incredible range. You have like Vinland Saga, and there's other Norse examples, as well as other very medieval or medievalist manga series, and the fact that there is that desire to see those types of stories and to see those types of depictions within Japanese culture is very interesting. What then is perhaps additionally interesting to that is the fact that then quite a few of these manga series have then been translated in turn for Western audiences. So you have Wolfsman, which has been translated into English. There's also a series, a series translated into French on John Hawkwood, the English mercenary captain of the 100 Years' War, which is a Japanese manga series that's been translated into French for the French audience. And that, I think, combines two elements, which is audiences' interest in medieval stories and medieval imagery, but also a growing interest in Western culture, Western popular culture for Japanese popular culture in turn. So I think there's a lot going on there. I don't know enough about the Japanese context to really properly tackle your question, I'm afraid. But as I said, it is something I intend to get into. But I think equally it's very interesting to see things crossing the other way. Ok. Ele diz que não é expert em mangás, nem em animes, apesar que ele tenta se debruçar sobre esse tema também, como no exemplo que ele deu de um mangá durante sua explanação, mas ele ainda tem muito o que trabalhar em termos de contextualização. Ele não é tão familiarizado com o contexto da produção dessas obras no Japão atual. Mas ele aponta dois elementos fascinantes desse fenômeno que você mencionou. O primeiro é que, como você mesmo disse, a Idade Média e a história medieval aparentam ser temas muito prolíficos na produção de mangás no Japão, com esses exemplos que você deu, os que ele deu antes, e vários outros, como Vinland Saga, da minha cabeça aqui, o próprio Cavaleiros do Zodíaco tem toda uma saga focada em divindades nórdicas. E por aí vai. E o outro ponto muito interessante é que essas obras são também traduzidas para uma audiência ocidental. Então, são obras feitas pelo Japão sobre o passado medieval ou ficcional europeu ou ocidental, que são, então, traduzidas para um público europeu ou ocidental consumir depois. Então, tem aí toda uma dimensão dessa internacionalização que é um campo muito vasto para estudos, por um futuro. Okay, so now we have some questions from people over here in the call. So I will first place Professor Carolina Gual here so she can ask you the question herself. And then Professor Clinio will also ask a question, although I think he will do it in Portuguese, and then I will translate for you. Carol? Hi, good morning. Thank you for your talk, Ian. It's brought a lot of things for us to think about. I guess my question in the end, when I thought about it earlier on in the talk, I hadn't thought it through this perspective, but I guess it also connects a little bit to the idea of public history in a way. I wanted to go back a little to the discussion of chivalry and how you mentioned that, and I totally agree with you. It's a fact that it's an image. The image of chivalry has been frequently been reused and readapted to each
reality in society. And what we think today of chivalry is much more a fiction. My question, it's kind of maybe a provocation in a way, is should we attempt to undo this fiction? Like, is it really a possibility? Are we going to, in a way, convince people that medieval chivalry is not this set of codes of conduct that we imagine, this romanticized vision? And if we should attempt to do that, how do we go about it? And that's where I think it kind of crosses over into the idea of maybe of public history. Carol, faz a pergunta em português também. Tá bom. Então, só para resumindo, então, voltando à questão da cavalaria e do cavaleirismo, né? Acho que a gente pode usar as duas coisas até em português para o que ele comentou sobre como a imagem que nós temos da cavalaria hoje é uma imagem muito mais ficcionalizada e romantizada e que em cada período histórico se adapta de uma maneira diferente para atender os anseios muito mais da própria época do que seria a cavalaria medieval. Então, eu fiz uma pergunta para ele que eu disse que é quase que uma provocação, no sentido de que, será que a gente deve, de fato, tentar desfazer essa ficção, né? Acabar com essa ideia desse esse cavalheirismo ou dessa cavalaria romantizada? E se nós devemos fazer isso, como, né, proceder? E aí acho que acaba juntando um pouco com a discussão sobre história pública e o lugar da história pública. So thank you very much for the question. In terms of whether we perhaps should challenge people's assumptions, I think so, yes. Although also taking into account the fact that there are perfectly good ways to study the view of chivalry throughout history, and we can't ignore that because, as we've discussed, those things are absolutely relevant within the context in which they're being considered. But I think ultimately, as far as I'm concerned, and I would say this because I'm a medieval historian, but chivalry is a medieval construct at its very outset. It comes into being in the medieval period, and thus it is a medieval thing. And I think it is worth trying to engage people with what chivalry was originally, and what chivalry was originally intended to be, because I think when you have these various depictions of the medieval past, whether it's medieval history or medievalist fantasy, it's impossible, I think, to remove it from its medieval beginnings, because it is pitching itself as a medieval type thing. So, you know, I will always refer back to the example of Braveheart, for example. You know, it still lingers in the collective memory in Scotland. And there's various elements in that are perfectly relevant to medieval chivalry, and then various things, of course, that are not. But if that's the view that people have of what the Middle Ages was, then they are naturally equating chivalry to the medieval, and so I think we do have to come at it from that medieval perspective. Luís, do you want me to stop or yeah. continue? Bom, ele fala que, em primeiro lugar, ele acha que sim, a gente deveria desafiar essas concepções sobre a Idade Média, mesmo que não seja possível, ou talvez não seja necessário desconstruí-las por completo, mas a gente deveria sim desafiá-las, porque, levando tudo em consideração, existem maneiras perfeitamente aceitáveis de se trabalhar o papel da cavalaria, por exemplo, desse cavalheirismo da cavalaria, através da história, porque esse cavalheirismo, estou chamando aqui, que é o chivalry com CH, é um construto medieval, ele diz isso como um historiador medieval. Só que esse construto então, ele é reapropriado nessas obras de ficção e de construção de narrativa,
E um exemplo que ele sempre volta é o Coração Valente, o Braveheart, com Mel Gibson, que é um filme que está muito ligado com a questão escocesa, mas que é um filme muito pouco histórico, talvez. Mas que, no fundo, essa ficção sempre tem uma raiz medieval, de acordo com ele. Então, a gente sempre volta para a Idade Média ao trabalhar essas construções sobre o medievo. Ian, if you want to go on. In regards to how we do that, though, I think that's a far more difficult question. I think it's where we have to not be shy as academics in trying to put ourselves forward to engage in public forums. I a couple of months ago, back to the Braveheart example, I contributed to a newspaper article because it was the 25th anniversary of Braveheart, its release. And I think just talking about that in terms of what it is and what it has to say, and trying to move, even though the journalists desperately want you to talk about whether it's accurate or not, trying to push past that and actually engage with medieval history. I think that those are the types of ways that we have to do it. We don't always have control over that, and that's part of the problem. But I suppose if we keep at it for long enough, then we might start to have an impact. Otherwise, I think, and obviously the current COVID situation has really opened that up, but developing that online presence, whether that's through social media, through blogs and podcasts, or various other forums that are open to us, I think that helps. In fact, I was at a talk last night where it was Professor Howard Williams from the University of Chester was discussing Doctor Who in the Dark Ages, and very much it was about how these things are depicted to a global audience, but also about what it has to say to us, and the fact that all of these events now, because of the situation we're all in, are now online, and indeed open to all. That talk's been recorded on YouTube and it's now available to all. That I think is perhaps where we have the best chance of proliferating these ideas, of addressing as big an audience as possible, and actually kind of breaking through. But it's not a foolproof plan, but it at least offers us the opportunity. Bom, agora, sobre como a gente faz isso, é que fica difícil. Eu acho que o melhor jeito é tentar não se intimidar e ser ousado, dar a cara a tapa em espaços públicos mesmo. E ele cita como exemplo um artigo que ele fez para um jornal de circulação não periódico, acadêmico, na ocasião do aniversário do Coração Valente. E que mesmo que o jornalista insistisse que ele falasse dos erros do filme, dos anacronismos, ele tentou ir além disso e não focar nisso, porque isso não acrescenta tanto à discussão. E ele acha que, então, é uma questão de insistência. Uma liberdade poética da expressão aqui, água mole em pedra dura. É uma questão de continuar tentando até que uma hora a gente consiga fazer essa mudança na visão do que é esse passado medieval. E ele aponta também o papel dessas iniciativas online, como essa que a gente está mesmo, e que o Covid abriu um espaço muito grande para isso, mas mesmo antes, como no exemplo do Public Medievalism. Isso permite que audiências que até então não teriam contato com esse tipo de informação tenham. E aí ele cita como exemplo um professor universitário que deu uma palestra sobre Doctor Who e a Idade das Trevas. E que essa palestra, então, foi gravada e disponibilizada no YouTube. E com isso ele assistiu em casa, e várias outras pessoas que talvez não sejam acadêmicos, talvez nem teriam conhecimento disso na universidade, podem ter acesso a esse conteúdo por meio da divulgação. That's it? Respondida, Carol? Yes, thank you. No, I just wanted to reinforce that I totally agree with you. In fact, I just wanted to hear you get into it a little bit, and I think you are right.
and we do need to take up the space that is out there. Otherwise, we leave it to those who might unwillingly or willingly appropriate this past in very negative ways, as we know has been happening. Thank you so much. Thank you. Okay, so now before I open to Linhas' question, I'll just connect to a question from the chat, because I think it links very well to what Carolina Gual just said about willingly taking this place. Então agora vamos passar para uma questão do chat, porque eu acho que ela conecta bem com o que a Carol Gual falou no final. Traduzindo. Open the doors of academia without a critical view, economic in brackets, looks like to him, to Will, what Martin Luther did when he translated the Bible to German. Because all these interpretations can also serve can also serve well, I'm gonna take a little bit of liberty here, can also serve bad interests from people who want to take control of narrative. So yeah, do you think that? I think I think we can absolutely be accused of that. Yes, in terms of, but the people who will want to see it that way will see our interpretations however they want to. I'm not sure though that I understand that the desire to have a critical underpinning for this, but that in itself doesn't release us from accusations of bias or trying to peddle a particular agenda. I think at the end of the day, and again, I speak for myself because I think I do come at this from a slightly different perspective, because I'm a medieval historian first, and I have got into medievalism second. But I do think that considering and interpreting the history, and then presenting or looking at that in relation to how it's presented in a modern form, at least gives the people themselves who are reading this or watching this the opportunity to decide for themselves. And of course, at the end of the day, history's not fixed. That all of this is about interpretation. But ultimately, if you can at least provide that interpretation of the past, and then that interpretation of the present depiction of it, you at least provide people with the opportunity to think about it, and to go away and discover more for themselves. Even those who sometimes act in bad faith or who are perhaps bad actors are often challenging people in terms of, go and read more about the subject. Well, yes, that people should go and read more about the subject. That will help inform them and help them inform their decision making. Ultimately, we're not here to tell people what to think. It is purely to try and provide that alternative view, and back to the previous point of it is about filling those spaces, or at least populating those spaces with that perspective, so that the alternative isn't the only perspective out there. Okay, just a quick side note, Ian, is that I think everyone here in this call, and probably most people watching us on YouTube, we are all medieval historians first, and delving in medievalism later. So you're not alone here. We have this shared perspective, but that's probably just my own insecurities coming out. Apologies. Oh, no worries. Just letting you know that
you're home here. Traduzindo o que ele falou que sim, a gente pode ser acusado disso, de tentar conduzir uma narrativa diferente do passado. Mas isso também se aplica para qualquer visão do passado, porque a história não é alguma coisa fixa. Ela não existe uma verdadeira história construída e firme. A história é algo mutável, que vai variar de acordo com interpretações e com interesses escusos mesmo, como disse o colega. Então, que o nosso papel aqui é tentar, muito pelo contrário, ao invés de sentar em cima de uma narrativa e falar que essa é a verdadeira história, é tentar dar às pessoas a oportunidade de pensar por elas mesmas e verem várias perspectivas e conhecerem diferentes aproximações desse passado. E é claro que vão ter pessoas que vão tentar aí promover interesses e narrativas problemáticas, mas isso é parte de toda a disputa de construção de narrativas que faz parte do nosso campo. So now we have a question from Professor Clinio. I'm going to add him to the stream, although I think he will ask in Portuguese. Let me see. Yeah. Hi, Ian. Thank you. I will do my question in Portuguese because I don't speak English very well. So, então, Luiz, na verdade, é mais uma provocação em relação a essa última fala. Eu pensei que você fosse fazer essa provocação. Que é o problema, não necessariamente que o Ian faça isso, mas muitas vezes isso já foi colocado, que é, às vezes, os historiadores, quando aparece alguma coisa, eu vou usar o exemplo do próprio Coração Valente, que, teoricamente, estaria muito fora da narrativa acadêmica, muitos historiadores são os primeiros a acusar, mas isso não é acadêmico, é uma livre interpretação. No entanto, eu acho que esse tipo de narrativa, como a do Coração Valente, ela tem uma base na historiografia, sim. A questão é que muitas vezes nós não queremos admitir essa relação entre a academia e os relatos ficcionais, que é problemático, porque, na verdade, esses relatos ficcionais e historiográficos são escolhidos. Eu queria perguntar o que ele acha disso, dessa relação propriamente não muito clara entre a narrativa historiográfica, a narrativa do mainstream, dizendo de uma forma mais livre, né? Isso seria uma coisa. E uma outra dimensão disso é até que ponto como ele falou do caso dos franceses, vai por parte, né? Porque senão vai ficar muito complicado. So, Ian, this is going to be a two-part question, so I'm going to make the first part, then you answer, and then you make the second one. So what Clinio is asking, he wants to focus on the problem of the historian, or the academic as a whole, but specifically the historian, who focus a lot on just criticizing narrative. And then he goes back to the example of Braveheart, and how many scholars and historians will say, oh, this movie is completely absurd. It has no connection to academic tradition or to academic narrative and retelling of history, because it has some absurd things like kilts being used in a time where they hadn't been invented. However, Professor Clinio argues that despite people saying that, there is a connection between academic narrative and this kind of product, this kind of narrative, these movies. And although admitting this connection is problematic for academia as a whole, because we are then admitting first that, and this is my part, I'm adding this little last bit here in the question, but how admitting this connection would be first recognizing that academia can be wrong, because something was adapted by academia and now it isn't in vogue anymore, like feudalism. And two, it would be admitting that academia can lead to wrong and problematic interpretations as well. Só comentando em português, eu adicionei no final da pergunta do Clinio que a academia admitir essa conexão
seria reconhecer uma falhabilidade dela. To you, Ed. So I suppose as academics that there has to be a bit of humility amongst us in terms of recognizing that yes, that we can make errors and perhaps breaking any sort of popular assumption that academia is somehow obsessed with always being right isn't necessarily a bad thing. I mean, looking at the Braveheart example, I would suggest that as horribly problematic as that film is, if you look at it from a purely historical accuracy standpoint, I still refer to it at various times when I'm teaching my students about actual medieval things, and for example, in terms of medieval combat, because medieval warfare is the type of thing that modern day students find it very difficult to get their head around and to envisage, I think, because they don't have any frame of reference for what armed combat is going to be, and they shouldn't have. But a depiction like that, for all its inaccuracies, still gives a really exciting or interesting depiction of what it was like when two large groups of armed men stand a field and knock lumps out of each other, and everything to do with that in terms of injury and fear and the psychology of battle. I think all of that you can tap into using something as problematic a source as something like Braveheart. So I don't think we as academics can discard anything really, and indeed it's up to us perhaps to make best use of sources like that, with lots of warnings on it in terms of all the things that are wrong with it, but at the same time that there are still elements in it that we can draw out to help our students. Our period is one that is not well served oftentimes by visual imagery, and a lot of students in the modern age, I think, need that visual recognition to really engage with the subject matter. So using something like that can actually be very helpful. Bom, traduzindo o que ele falou, ele diz que concorda com o que o Clínio falou, e que, pegando novamente o exemplo do Coração Valente, então, por mais problemático que aquele filme seja em questão de precisão histórica, de novo o exemplo do Kilt, tem várias questões de pintura facial também, enfim, não é difícil achar vários erros sobre aquele filme, mas ele ainda usa esse filme frequentemente quando dando aulas sobre várias coisas medievais, principalmente sobre combate medieval. E por mais que a representação do combate no filme não seja muito precisa, ainda assim, os alunos, combate medieval é uma coisa que os alunos não têm muita referência sobre, porque é algo muito diferente do que nós temos hoje em dia, em questão de guerra e conflito. E que, então, apesar de muito impreciso, o filme ainda fornece uma representação engajante, que desperta o interesse do aluno e que consegue tratar de alguns elementos fundamentais para se entender o combate medieval, como, por exemplo, feridos, medo, a questão psicológica mesmo, de como era estar numa grande batalha. E com esses aspectos menos falados. E então, ele aponta que existe essa dimensão também do despertar o interesse da coisa, e que, muitas vezes, bater de frente contra essas obras seria bater de frente contra esse interesse também. Clínio? Então, isso tem a ver com a segunda parte da minha pergunta, que eu não sei no caso da Escócia, mas como eu estou fazendo uma inferência, isso deve acontecer lá também, que esse passado medieval real inventado, ele está sendo momentaneamente, né, no século XXI, fruto de um como que eu vou dizer isso?
alimenta esse sentimento da extrema-direita nacionalista, né? E que, mais uma vez, volta a esse problema, ou seja, até que ponto a gente tem que disputar essa narrativa com esses grupos de extrema-direita ou simplesmente apontar os erros e não dialogar, porque muitas vezes o engajamento, inclusive, da extrema-direita tem vindo por parte do uso desse material, né? Então, se ele poderia falar um pouco sobre a Escócia, pode ser uma impressão errada, mas eu sinto um pouco entre os escoceses esse sentimento nacionalista. Não estou falando em bom ou ruim, mas como a gente tem, como historiador, esse papel também de estar dialogando com esse tipo de coisa e ocupando esses espaços mesmo. Ok. Vamos lá. Ian, so the second part of the question, it correlates to what you just answered, is, well, this medieval past, be it real, debated, or created, is, and I would add, has always been, weaponized by different groups as well. And an example who has gained a lot of notoriety, at least here in Brazil recently, and Plínio he said he doesn't know exactly how things are in Scotland, but it might happen as well, is how this medieval past is weaponized by extreme right-wing nationalists and also alt-right movements. And this brings the question, which is, what is the limit, or until when do we fight these groups over this medieval past? And until when do we call them in their inaccuracies? So what's the limit between trying to reclaim the elements of this past or trying to delegitimize them by pointing how they could be wrong about their interpretations? That's the question. I suppose my assumption would be that in seeking to portray how to put this, in seeking to portray an interpretation of the past which is based on some sort of reality rather than some sort of modern fantasy, then that in itself is doing part of the job of undermining groups like that, who are, of course, as you say, completely misusing and misappropriating medieval history, whether it's history itself or the perceptions thereof, or indeed symbols from that. I appreciate that in itself isn't necessarily enough, and I think this is where we come back to a fundamental issue, which I kind of referred to before, which is the type of people that we are looking, the type of people we are arguing with are perhaps the type of people who will never be convinced by what we have to say, because they have their accepted view of the past and aren't going to shift from, they're not going to move from that. That as far as they're concerned, that is true. I suppose it goes back to that idea of filling the spaces. What we're there to do is to ensure that misappropriated vision of the medieval past does not become the pervasive view. That what we are providing is for that broader audience, that wider audience that is out there looking for information and may well get sucked into misbelief by what is there, because it is all that is there. And to be honest, short of more forceful academia, which I'm not obviously ruling out, I'm not sure what else that you can do. I think the UK experience as well. Sorry, Louise. The UK experience is different, although there are still some similarities. We've had our experience recently of Brexit, and the myths
historical myths that have kind of become part of that. We had a defense secretary, the Minister for Defense, stand up a year or two ago to suggest that the new nuclear submarine that would be launched would be called HMS Agincourt, with rather obvious connotations there. So we're not beyond the misuse of medieval history ourselves, but I think the UK experience is a bit different. Where I think where I perhaps come into this is in relation to the Scottish experience, just because at the moment there is still kind of skirmishing around the edges of the Scottish past, and laying claim to that. But if Scotland does indeed go down a road towards becoming an independent nation, you have to assume that there will be a proper contestation about the Scottish past, and laying claim to that, and what our past is and what it was. And I think that's where myself and my colleagues who study medieval Scottish history will have to come to the fore, to make sure that there isn't that subversion of the past, or that misuse of the Scottish medieval past to peddle a vision of Scotland that is a fabrication. Again, though, it comes back to how do we do that? And I don't think there are any simple or easy answers to that. I think these things, those incorrect statements, those deliberate misuses of history have to be challenged. But at the end of the day, I still think there's a limit to what can be done. Sorry, I'm not wholly answering your question. I know I'm slightly prevaricating, but I just think I think that if we try too hard to come at it too forcefully, we'll have a negative impact, which will undo what it is that we're trying to do in the first place. Ok, traduzindo o que ele falou, ele primeiro, sobre a questão da Escócia e do Reino Unido, ele apontou que lá esses usos do passado medieval na política são um pouco diferentes do que a gente está vendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Não que não existam, ele cita como exemplo toda a questão do Brexit e a mitologia por trás disso que foi criada, e o fato que querem que o submarino nuclear que a Inglaterra que o Reino Unido está construindo seja chamado Agincourt, que é um recado claro, mas esses exemplos que a gente vê aqui não são tão comuns lá. Porém, o exemplo que ele está mais familiarizado com é a questão escocesa, e como que o passado escocês ainda é muito disputado, principalmente em questões nacionalistas, e como que pode chegar um momento que seja preciso que historiadores e outros estudiosos como ele precisem se manifestar mais sobre isso. Agora, respondendo o resto da pergunta do Clínio, ele acha que uma das maneiras de começar a combater isso é tentando representar esse passado histórico de uma maneira mais embasada do que essas pessoas fazem, muitas vezes, porque, em grande parte das vezes, eles se baseiam em trabalhos completamente ficcionais. E que isso já seria um passo na direção certa. Mas não é o bastante, porque a gente volta para a chave do problema, que é o ponto crucial, que é com quais pessoas nós estamos discutindo. Que muitas vezes nós estamos discutindo com as pessoas erradas. A gente está tentando convencer pessoas que não vão ser convencidas, ou que já foram convencidas. A gente faz muito isso, de pregar para convertido. Ou então de pregar para o inconversível. E que aí vem de volta no que ele falou da história pública e da questão de ocupar os espaços. Porque ocupando os espaços, a gente garante que as visões que a gente está tentando promover sejam mais acessíveis por pessoas que podem vir a ser convencidas por elas ou por outras visões problemáticas desse passado. Então, a ideia aí seria tentar garantir que essas visões nacionalistas, extremistas, não sejam as visões predominantes. Então, é uma ideia de tentar disputar essas visões, sim. Mas ele também aponta que ele acha que
isso tem que ser feito de uma maneira pensada. Não dá para ser muito duro com isso e chegar desconstruindo tudo também. Isso daqui tá tudo errado, isso daqui não serve para nada. Porque isso pode gerar uma repercussão negativa, que não é o que a gente quer. Isso pode gerar o efeito contrário. Então, que é preciso ter esse cuidado e tentar ocupar esses espaços, mas que ele não acha que tem uma resposta certa para essa pergunta também. Louise, can I just add one thing? Sorry. Oh, sure. Just sorry, my brain wandered. In regards to the Brexit experience, I think what it has shown us in the UK is that no matter how much evidence you have that X is going to happen or Y is a likely outcome, no matter how many qualifications you have, no matter how many times you reiterate those statements, and indeed no matter how much evidence there is after the fact, some people will just simply not believe what you have to say. And I think that is our problem when it comes to Professor Maclnnes was saying, that we are as academics facing an audience that has an entrenched belief in a particular view, and nothing we say is going to change that. So as I think that's why I was making the point that it's not about necessarily, we continue to challenge that view, yes, but the challenging of that view is to convince everybody else, because we have the same problem here. It's impossible sometimes speak with them. Okay, so just translating what you just said, traduzindo aqui o que ele acabou de falar, é que, voltando no Brexit, ele aponta aqui, uma coisa que ele pensou enquanto eu estava traduzindo, que não importa quanta evidência foi fornecida sobre o que poderia acontecer, tem pessoas que não aceitam isso, independente do que você tenha a dizer. E nós, como acadêmicos, somos confrontados com uma audiência que tem uma crença particular em algo e que nada que a gente fizer vai mudar essa crença dessas pessoas. E que por isso que é importante que a gente continue a desafiar essas visões do passado, de novo, não para converter essas pessoas, mas para converter as pessoas que seriam convencidas por elas. Porque existem casos em que você não consegue convencer a pessoa mesmo, e isso é um problema que a gente vai sempre encontrar. Okay, so I think we have more questions in the chat, but we are already at the 2 hour and 10 mark, so I think it's better to call it off. And I'd like to thank you, Ian. Sorry, Louise. I was just going to say, if anyone does have any further questions they want to ask, though, do feel free to email me. I'm happy to answer any follow-ups. Ok. Ele falou que ele está disponível caso alguém queira entrar em contato com ele. Vocês podem encontrar o e-mail dele e mandar qualquer outra pergunta, e ele vai prontamente responder para continuar a discussão para além dessa live. E com isso, estava falando com ele também que, como nós já atingimos a marca de mais de 2 horas e 10, acho que é o momento de encerrar, mesmo ainda tendo algumas perguntas em aberto, infelizmente. Então, gostaria de agradecer a todos que assistiram, agradecer a professora Nádia, que já saiu, mas que convidou o professor Ian e conduziu a primeira parte da entrevista, e agradecer também ao Linhas, que organizou. And so, Professor Ian, I would like to thank you for participating, and thank Professor Nadia for inviting you, and everyone who collaborated to make this possible. It's been a pleasure to talk to you and to listen to very interesting and topical points about medievalism today. Oh, thank you very much for having me and for listening to me for this length of time. Obrigado. Thank you. It's been a pleasure.